All right. In continuing here with the doctrine of the incarnation. نحن نتابع موضوع التجسد. We have already looked at 1 Timothy chapter 3 verse 16, but now we want to turn to Ephesians chapter 3, and we're going to look at verses 3 through 9. احنا تكلمنا في الدرس السابق العدد من تيموثاوس الأولى 3:16، ولكن الآن سوف نتعرض إلى فقرة من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الإصحاح الثالث من الآية 3 إلى الآية 9. Now we're coming to Paul the Apostle. الآن عندما نأتي إلى بولس الرسول. And here is one of the most, well, he was the most strict Jew, a Pharisee of Pharisees, he was called. هو كان يهودي ملتزم وهو قال عن نفسه أنه كان فريسي ابن فريسي. And whom we called the other day the first terrorist of the Bible. وهو اللي ذكرناه في الأمس أنه كان الإرهاب الأول في الكتاب المقدس. Because he really did, he wreaked havoc upon the early church. لأنه هو بالفعل هو أجرم بحق الكنيسة الأولى. In fact, the Bible says that as he was doing this, he felt that he was doing God's will. والكتاب المقدس بيقول إنه بينما كان يفعل هذا الاضطهاد هو كان يحسب إنه يعمل مشيئة الله بذلك. Breaking into homes, taking Christians and locking them up, and in some cases killing them. كان يقتحم البيوت، يأخذ الأطفال والنساء والرجال، وفي كثير من المناسبات كان يقتلهم. In fact, the Bible shows us in Acts chapter 7 that he was present at Stephen's stoning. وبالواقع بأعمال 7 هو كان حاضر عندما كان ستيفانوس يرجم. So, remember we read in 1 Timothy 3:16 that Jesus Christ was preached to the Gentiles. وتذكروا عندما درسنا بتيموثاوس الأولى 3:16 إنه المسيح بشر به بين الأمم. Well, here in Ephesians 3, we find that Paul, I don't know what to call him. He was an amazing Jewish scholar. ولكن هنا في أفسس 3 بنشوف إنه بولس بالفعل هو كان يهودي متعلم جدا. God in his foreknowledge and wisdom was going to send this Jew to the Gentiles. والله في حكمته الكبيرة هو راح يرسل هذا اليهودي الملتزم إلى الأمم. And I can only imagine how he had to think that through. وممكن أنت تفكر كيف أنا أفكر كيف هذا الشيء ممكن يحدث. Because everything in his bones were like no Gentiles. I'm talking to no Gentiles. لأنه بطبيعته بكل عظم من عظامه كان يقول لا للأمم، لا بدون بدون الشعوب الثانية. So he says here in verse 1, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. فهو هون بيقول في البداية في أفسس بالصح الثالث وبيبدأ من الآية الأولى بيقول إنه أنا هو بولس أسير المسيح من أجلكم أيها الأمم. And so he's preaching to those who thought that God had forgotten them. فهو بيعد للناس الذي هو كان يعتقد أن الله نسيهم. And in verse 4 he says, so that you might understand my knowledge in the mystery of Christ. وهو بيقول إنه بالعدد الرابع أن تدركوا الاطلاع العميق على سر المسيح. And so we have this mystery coming again about Jesus Christ. فهنا احنا نشوف مرة أخرى السر اللي بيسوع المسيح. And what it was that he didn't just come for the Jews, but he also came for the Gentiles, for the whole world. وهو إنه هذا السر إنه لم يأتي فقط لأجل اليهود ولكن قد أتى لأجل كل الأمم أجمع. And so let's pick this up in verse 6. دعونا نأخذ الآية السادسة.
that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel. يقول أن الأمم هم شركاء اليهود في الميراث وأعضاء في الجسد معهم، ولهم أيضا حق الاستفاضة من الوعد وذلك في المسيح يسوع بفضل الإنجيل. Fellow heirs. Now, this is saying something very important. هنا بيحكي عن إنه هن وارثين مع اليهود. When a father had wealth or land to leave to his children, the children were the heirs. عندما يترك الأب ورث لأولاده وهو يرحل فهذه الميراث تبقى للأبناء. And they would receive all the father's wealth by reason of being in the family. وهم الأولاد عندهم كل حق إنه يأخذوا ميراث أبيه فقط لأنهم هم أفراد لا يتجزأوا من الأسرة. And so what Paul is saying here, he's saying that Jew and Gentile alike are going to receive the benefits from God. وما يقوله بولس هنا إنه اليهود والأمم على حد السواء هم ممكن إنه هم راح يكونوا شركاء في الميراث. And then he makes this statement that we will come to study in terms of what's called the body of Jesus Christ. وعندها هو تعرض لهذا التعبير اللي احنا بنعرفه ويدعى جسد يسوع المسيح. Which is not talking about his physical body. هو لا يتكلم عن الجسد الفيزيائي المادي. But it's all believers everywhere, both Jew and Gentile, under the lordship of Jesus Christ. ولكن هذا تعبير معناته إنه اليهود والأمم إنه هن أعضاء جسد المسيح وتحت ربوبيته. And so this was the gospel. The gospel was for whosoever will. وهذا كان الإنجيل، والإنجيل كان لكل من يريد. And so he says in verse 9, وبحكي بآية 9 and to make all, notice that word all, وحتى يجعل الكل. What is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world had been hidden God who created all things by Jesus Christ? ونير الجميع بمعرفة ما هو تدبير السر الذي أبقاه الله خالق كل شيء مكتوما مدى الأجيال. So what we see here is that Jesus Christ, as the God-man, is central to the plan of redemption by God. نشوف إنه يسوع المسيح كالإله الإنسان هو مركز خطة الله. And so what we find out is that we have God being born into humanity. هنا راح نشوف هنا كيف إنه الله أتى إلى البشرية. And it is an amazing thing that when it says in Hebrews chapter 1 and verse 3, وهذا شيء مدهش لما نشوف إنه بعبرانيين لما نشوف بعبرانيين الإصحاح الثالث Hebrews 3 الإصحاح الأول والعدد الثالث that he's holding the universe together by the word of his power. إنه هو بيحمل كل العالم بقوة كلمته. And in some way that as a child, as an infant, he is still able to hold the universe together. وهذا الشيء مدهش إنه بكونه بعد هو طفل رضيع هو قادر بعده إنه يحمل كل العالم بقوة كلمته. And so this humanity and deity, and here is perhaps one of the best definitions of Jesus Christ, incarnate God, man, and that is وهنا الإنسانية والألوهية وراح نتعرض لبعض التعابير اللي بتبين عن تجسد يسوع المسيح والتي هي
that he was absolute deity. أنه هو كان بإلوهية مطلقة. That the deity of God in Jesus Christ was not affected by the humanity of Christ. إنه ألوهية يسوع المسيح لم تتأثر بإنسانيته. And that his humanity was perfect inasmuch as that he did not have an old sin nature as we do. وبإنسانيته هو كان كامل لأنه لم يحمل طبيعة الخطية التي نحن نحملها. And when we go to study the doctrine of sin, وعندما سوف ندرس عن عقيدة الخطية, the question will come up. رح نرفع هذا السؤال. If Jesus Christ was God, could he be able to sin? إذا كان يسوع المسيح إله, هل هو كان ممكن إنه يخطئ؟ Because if God could sin, then he would cease from being God. لأنه إذا الله أخطأ هو بتوقف عن كونه إله. And we'll see that the answer to this is that his deity could not sin. والجواب اللي رح نشوفه هنا أنه ألوهيته لا يمكن أن تخطئ. But in his humanity he was temptable. ولكن بإنسانيته هو كان تحت تجربة. And this points back to the first Adam in the Garden of Eden. وهذا بيرجعنا إلى الإنسان الأول الذي كان في عدم. Because he was perfect in his humanity. لأنه هو كامل في إنسانيته. But when tempted he fell. ولكن عندما جرب آدم سقط. And what Jesus Christ was going to reveal was now as the second Adam. والآن يسوع المسيح ما يريد أن يعلنه كآدم الثاني. When it says that he was tempted on all points but did not sin. إنه هو جرب مثلنا في كل الأمور ولكنه لم يخطئ. And the beautiful thing about this also is that he knows what it means to be a man who was tempted. والشيء الحلو هنا إنه هو عرف شو معناه إنه الإنسان يكون مجرب. So when he becomes our representation in heaven, he understands what it was like to walk on the earth. فهو عندما أصبح ممثلنا في السماء كان يعرف شو معناته الإنسان الذي يسير على الأرض. And so that is why he became the perfect God-man. لذلك هو أصبح أو كان الإنسان الإله الكامل. What is that? That's correct. I don't know if you can see that, but it's kind of like a light. You know, when Jesus Christ was on the Mount of Transfiguration in Matthew chapter 17, عندما كان يسوع على جبل التجلي في متى الإصحاح 17, that the Bible says that that light came out from inside of his body. الكتاب المقدس يقول أنه لما كان على جبل التجلي نور خرج من جسده. A light unlike any light that any man had ever seen. وهذا النور كان لا يشبه أي نور الإنسان يعرفه. And this was one of the demonstrations, we might say, وهذا ممكن يكون واحدة من المظاهر ممكن التعبير على ذلك of Jesus' deity. عن ألوهية المسيح. But you have to think now, because in the Old Testament, God did show up. لازم نفكر بهذا الشيء إنه حتى في العهد القديم الله ظهر بين. He showed up, but not as a man, but called the angel of the Lord. ولكن الله ظهر ولكن ليس كإنسان ولكن كملاك الرب. So in Genesis, he appeared to Hagar. فبالتكوين هو ظهر إلى هاجر. In Exodus chapter 3 and verse 2, he appeared to Moses. في خروج الإصحاح الثالث والعدد الثاني هو ظهر إلى موسى. In Numbers 22 verse 23, he appeared to Balaam's ass. بعدد
بسفر العدد الإصحاح 22 والآية 23 هو ظهر إلى حمار بلعام. In Judges chapter 6, he appears to Gideon. في قضاء الإصحاح السادس هو ظهر إلى جدعون. And these all were appearances, but not with a human body. وهذه كلها كانت ظهورات ولكن ليس بجسد إنساني. It would only be through the virgin birth that Jesus Christ would come into this world as a man. فقط عبر الولادة العذراوية كان على يسوع المسيح أن يأتي إلى هذا العالم كإنسان. And that's the amazing thing about this, because though we find these appearances in the Old Testament, it is different than the incarnation. وهذا شيء حلو وملفت للنظر لأنه مع أنه هذه الظهورات كانت ممتازة في العهد القديم ولكن هذا شيء يختلف عنه في التجسد. And as a good Bible student, you should know that. وأنت كطالب أو تلميذ لمدرسة الكتاب المقدس عليك أنك تعرف هذا الشيء. So, listen to what Job says. I wanted to quote this. دعونا نشوف شو قال أيوب. أيوب. In verse 25 of chapter 1925. That's how you remember. It's like a date. 1925 of Job. خلينا نفتح على أيوب الإصحاح 19 والعدد 25. It says, "For I know that my Redeemer lives, and that he shall stand at the latter day upon the earth." أما أنا فقد علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم. Job said that as the oldest book in the Old Testament. Job said that about his Redeemer coming and doing what? Standing on the earth. وهذا أيوب بيقول هذا الشيء وبسفر أيوب هو السفر الأقدم من الكتاب المقدس يقول أنه مخلصي أولي سوف يأتي وسوف يقف على هذا الأرض. And this tells me that way back in the Old Testament there was a peak at this thing called Jesus Christ, the God-man. وهذا بيدلنا إنه في العهد القديم كان في هناك إشارات بتبين لنا عن قدوم يسوع المسيح في الجسد. And the Hebrew here is like very precise. باللغة العبرية هنا المعنى دقيق جدا. When he says my Redeemer lives, he uses a word that speaks of eternity. عندما يقول هنا ولي حي هو يستعمل التعبير الذي يعني الأبدية. And this was speaking of Jesus Christ, God nature. وهذا يتكلم عن طبيعة يسوع المسيح الإلهية. But then he says, "In that he shall stand at the latter day upon the earth." ولكن هو يتابع ويقول إنه هو سوف يقف على هذه الأرض في الأيام الأخيرة. And so he moves from eternity into time. فهو بينتقل من الأبدية إلى الزمن. And this latter day upon the earth speaks of the 33 years of Jesus Christ's life as a man on the earth. والآخر على الأرض يقوم الأيام الأخيرة بتحكي على حياة يسوع المسيح البشرية التي عاشها هنا لمدة 33 سنة. So we can begin to understand how important this is. فإحنا بنبدأ حتى نفهم لأي مدى هذا الشيء مهم. Now I want us to turn, we're going to wrap this up and we're going to come back. ممكن إحنا الآن نلخص ونرجع بعدين. Turn if you would please to Isaiah chapter 53. خلينا نفتح مع بعض على سفر أشعياء والإصحاح الخامس والثلاثون. Isaiah chapter 53. الثالث والخمسين. أشعياء 53. Now, if we were alive during Jesus' earthly ministry,
لو إحنا كنا عايشين خلال خدمة يسوع المسيح الإنسانية الأرضية, we would maybe like to think that because he was perfect humanity, إحنا ممكن نفكر إنه لأنه هو كان كامل بإنسانيته, that he would stand out in a crowd. إنه هو راح يقف أمام الناس والجموع, That there would be something very special about him. إنه راح يكون في شيء مميز فيه. That everyone would recognize that this must be him by looking at his humanity. إنه راح يكون فيه شيء بإنسانيته, إنه أي واحد ينظر له راح يقول هذا هو. But Isaiah tells us the true story. ولكن أشعياء يقول لنا القصة الحقيقية. And in verse 3, he is despised and rejected of men. بقول إنه بأشعياء 53:3 بقول محتقر ومخذول من الناس. Meaning that there was nothing glorious about his humanity. هذا يعني إنه لم يكن بإنسانيته أي شيء ممجد. Nothing attractive that we would want to be with him. ما في شيء جذاب اللي بدنا نكون معه. How about it when it says in Hebrews 5:7? وبعبرانيين 5:7 بقول who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, that's the Father, and was heard in that he feared or trusted. This is a picture of a man who has great need, but he goes to God. وأنا بنشوف الإنسان اللي هو كان باحتياج كبير وبيذهب لله. خلينا نقراها مش هيك؟ Yes. الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت, وسمع له من أجل تقواه. And so, while he was on the earth, Jesus Christ prayed like a man would pray. وهيك بأيام حياته على الأرض بنشوف إنه يسوع المسيح كان يصلي كما أن أي إنسان يصلي. And isn't it amazing that the disciples often would come and find Jesus Christ praying? وليس هذا الشيء مدهش إنه التلاميذ دائما كانوا يأتوا وكانوا يروا أن يسوع المسيح كان يصلي. Now, I am sure that as good Jewish boys, that they had prayers. They knew how to pray. أنا متأكد بأنهم هم كأولاد يهود جيدين كانوا يعرفوا شيء عن الصلاة وكانوا يصلوا. And in Luke chapter 11 and verse 1, وفي لوقا 11 والإصحاح والعدد 3, it says, and it came to pass that as he was praying in a certain place, when he had ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. بلوقا 11:3 Did I say لوقا إصحاح 11 من بدايته, وإذا كان يصلي في موضع لما فرغ قال واحد من تلاميذه يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه. See, in other words, there was something about the way Jesus Christ talked to God. كان في شيء مميز كيف كان يسوع المسيح يتكلم مع الله. I mean, perhaps every prayer that a Jewish person would utter would, of course, they would not want to say his name. فأكيد عندما كانوا يصلوا اليهود ما كانوا يلفظوا اسم الله. But Jesus would call this God, Yahweh, Father. ولكن يسوع كان دعا هذا الإله يهوه أبوه.
And they saw this and they said, would you, Jesus, teach us to pray that way? وهم شافوا هذا الشيء ولاحظوه وقالوا ليسوع هل ممكن انك انت كمان تعلمنا انه نصلي على هذا النحو؟ And so we're gone were the religious prayers. فهم تركوا الصلوات الدينية. And now we see through Jesus Christ what a man who was obedient to God would pray like. والآن نرى في يسوع المسيح كيف الإنسان الكامل ممكن إنه يصلي للرب. And so as you would read what's called the Lord's Prayer, but it really is the disciples' prayer. وعندما احنا نصلي نقرأ الصلاة الربانية وبالأحرى هي صلاة لأجل التلاميذ. It is not a formula for success or for blessing. هي ليست معادلة أو صيغة لأجل